Good afternoon to all. Welcome back. Please occupy your seats. The more you share what you know, the more you learn. Knowledge is like a tree. If you keep it to yourself, it will wither. But if you share it, it will grow to others. May I now invite Dr. V.R. Ravikumar, Dr. P. Sendhil. Academy of Higher Education, Coimbatore. So you have here two wonderful personality here. So now I like to introduce our chairperson, Dr. Sendhil Kumar Palaniappan. Sendhil Kumar Palaniappan is a distinguished academician, researcher, and pharmaceutical scientist with over 2 decades of comprehensive experience in academia, industry, and regulatory. Serving as professor of pharmaceutical chemistry at the Faculty of Pharmacy and head of the Center for Active Ingredients. Drug discovery and pharmaceutical education. Dr. Sendhil Kumar holds PhD in medical chemistry. Postdoctoral research. Alexander on and his research design and the synthesis of novel drug candidates targeting cancer, virus, and disease with SAR and EPS. Multiple book chapters and guided several doctors and 1,000 and I-10 index of 34. Delivered several individual talks in proficiency with EMA and HPR. Contributions. Association, Property Society of India, education, and the to
please. Thank for your afternoon to one and all present here. Session to listen after having yes. Who is pharmacology? Kerala. He earned PhD in pharmacology from the University of Delhi, now what is called as IPSAR, under the mentorship of Professor S. Agarwal. His doctoral research focused on the effects of intrauterine administration of H2 receptor blockers on implantation in female albino visitor rats, contributing value in pharmacology. Prior to his doctorate, Dr. C completed his Master of Pharmacy in Pharmacology with first class honors from Karnataka University, Dharwad, at KA College of Pharmacy, Belgaum, United States. He was awarded the prestigious QIP Quality Improvement Program Fellowship by the AICTE during his academic career. He has over 25 years of professional experience and his research interests encompasses the development of novel system therapeutics targeting Alzheimer's disease, psychosis, depression, epilepsy, neuroinflammatory conditions, as well as hepatic, infertility, and anti-fertility disorders. He has authored 4 digital textbooks and published more than 45 research articles in international journals alongside 5 national publications. He is a recognized PhD at both Kottayam and Kerala University of Health Sciences, Trichy. Successfully guided 5 doctoral scholars in pharmacology. His academic contributions include numerous conferences, presentations, and workshops reflecting his active encouragement in scientific community. Additionally, he plays a key role as coordinator for the Atal FDP program at CPAS Chairman Road, fostering faculty advancement and education quality. Dr. CP holds life memberships in the API, Association of Pharmacy Teachers of India, Indian Pharmacological Society IPS, and is a registered pharmacy with the State Pharmacy Council of Kerala. His extensive expertise in pharmacology and dedication to teaching research have made significant impacts in pharmaceutical science, drug development, and education in India. I hope we have the right person for the right conference at the right stage. So I hope you enjoy the session. I welcome you, sir. Dr. Sibi, I welcome you and the stage is yours. I hope the session will be very wonderful and entertaining. Thank you, sir.
me for this conference. I'm thankful to Dr. Balan. He is friend. And I'm also thankful to all here, especially Ravi. So, when I was doing PhD, my topic of presentation is something new for you. I don't know how far you can follow me. These are some of the of artificial intelligence incorporated here. Even I am also new to the subject. Okay. So my topic of presentation is predictive pharmacology, artificial intelligence towards a personalized and a precise therapy. So now this is the artificial intelligence. We are going to learn artificial intelligence now. Pharmacy Council of India is they are planning to incorporate basics of some subjects of artificial intelligence in itself. After inform all other syllabus also. You might have heard about predictive pharmacology, or is this topic is new to you? We are going to predict something new. Okay, so predictive pharmacology uses various mathematical and computational models. Now, various computational models in softwares are used in drug discovery and all. Okay, so along with that, various mathematical models are also used to predict the effect of the drugs in human body. Okay, so the main aim of this predictive pharmacology is to predict the drug behavior and outcomes in patients before, during, and after clinical trials. All of you are aware of clinical trials, and we have learned that there are phases of clinical trials, isn't it? That is the traditional type of clinical trial. That will take cities, trials and all, different cities, different countries. So such type of clinical trial, it requires a lot of manpower. Okay, not only manpower, it requires a lot of time interpreting the data from the traditional way, how it is capturing it, and it requires a lot of financial things also. Okay, now after the artificial intelligence, it is going to transform all these processes. Okay, so it is predicting the drug behavior, outcomes in patients before, during, and after clinical trials. So during clinical trials, and before trials, how we are going to recruit. Okay, what is the idea for recruitment? All those things, and how to analyze that data which is generated from the clinical trials. These are going to be changed, transformed to improve the drug development, personalized treatment, and identify the potential adverse effects in advance. So all those things can be easily made with the help of predictive pharmacology. Now, this is how AI is changing the future of precision medicine. This term is really new for you. It is called as precision treatment. Of AI in the we are going to target each individuals. Okay, so the AI is going to identify the potential drug targets in the body, identifying what are the genes responsible for these diseases. You might have heard about lots of diseases, cancers, neurodegenerative disease, Alzheimer's disease and all. Okay, nobody can prevent that. There is no accurate medicine for that. Parkinson's disease. So what are the genes which are responsible for this type of gene? That is already known. So AI can predict where the mutation is happening. Okay, so the causal gene and genetic and
time and finally AI of diseases. So we can predict that this person is going to get this type of individual data, genetic history, identifying the genes for that. So ultimately it is organized treatment plans, protocols, and changing the roles of physicians now. These are some of the areas in which the predictive pharmacology is making use system pharmacology, PK modeling, that is pharmacokinetic and pharmacodynamic modeling, predicting how the drug is going to be absorbed, distributed, metabolized, and eliminated. So AI is going to influence all. Similarly, drug target binding kinetics, how the modeling, how the stack with the pattern, 3D models are available now to predict where the drug goes into the human body and where it is interacting with different tissues. It is also predicting drug and finally we are going to come up with individualized therapy for the diseases. Now these are the benefits of predictive pharmacology. It is reducing the development of the time. Now normally developing a drug, in drug development and drug discovery, if you want to generate a good drug molecule, it is a tedious process. 15 years and long millions of dollars must be pumped into that. So it is a very tedious process of developing a drug. Okay. After the emergence, all this time limit is reducing, cost is also reducing. So it is going to transform the drug development process. So faster the drug development, and ultimately the patients are going to get the benefit from that. Okay. So improve the patient outcomes and reduces the chances of toxicities and all. So these are the applications, predicting the drug efficacy in a specific patient populations, predicting drug interactions, optimizing the drug doses, and developing the new type of drugs. This is a picture of AI in a personalized healthcare system. Now, this is the definition of that precision medicine. It's a medical approach that tailors healthcare decisions to individuals' unique characteristics, which definitely it consists of a individual genetic makeup, the environment in which he or she is living. That means that is going to affect the epigenetic factors. Environmental things are going to change or they are going to affect the genes also. Okay, that is called as epigenetics. So environment, lifestyle, effective and targeted preventions, and predicting the diagnosis and treatment of diseases. This is the picture of a phenotyping, deep phenotyping and artificial intelligence. Phenotyping means our individual physiological status will be, it will be studied. Okay. So deep phenotyping is it's a branch of artificial intelligence, and it enhances the ability to understand complex diseases by analyzing the phenotypic data. I mean, individual physiological data will be analyzed with the help of AI. Okay, and generating a huge data from that. With the help of AI, that big data will be studied. So electronic health records and high throughput screening or that type of technology will be used for that. These are the algorithms which I have mentioned here: natural language processing and deep learning. So these are some of the things which are involved in that machine learning and deep phenotyping things. So this will help in extracting the data and interpreting this data, and that will ultimately, it is going to benefit the invention of newer drugs, especially for drugs for developing rare diseases and all. You know that there are some rare diseases in which the pharmaceutical firms are not at all interested because there is no commercial value for that. Okay, even though they have to pump a lot of money for that, they will not get it back. So nobody is going to invent new drugs for rare diseases and all. So ultimately, it will come to the head of UN or some
health agencies and all, WHO and all. Okay, they are going to finance that. So this will transform that drug development and drug discovery for rare diseases and rare disease diagnosis, personalized medicines, etc., etc. You can see that phenotypic drivers here. I told you that these are the physiological parameters from the individual, like age, nutrition, early life health or relationships, lifestyle, like smoking habit or drinking habit and all. They are all ultimately going to affect your body. Okay, physical and chemical factors, whether you are exposed to heat conditions or whether you are exposed to extreme cold conditions, social factors, whether you are having a abnormal stress habits and all, ecosystem factors, adverse health, all these things are the phenotypic parameters or phenotypic drivers which are going to affect your gene and lifestyle and ultimately epigenetic things and all. So from these phenotypic drivers, we can generate multi-x data. And that they are really complex nature. That type of data is complex. So that is called big data. Big data is nothing but it is a complex type of data which is generated using the AI. And that will be utilized finally is going to help them to give a problem to the diseases. Now, we are on individualized personal health care, individual genetic and others like the genes, environment to make more informed care. These are some of the examples in which especially reduce potential side effects for treatment, especially in cancer treatment. And for early diagnosis diseases like cancer. So I'll put out more and going to discovery and development, project identification, optimization, lead ADME. Say yes or no. It's giving a negative impact on me. Came from long distance. Others, please. What 19 aspects of things, preclinical screen and same diseases. Okay, so that is similarly that polypharmacology means now single drug which is capacity to a particular human body. Now polypharmacology drug will be multiple the same drug. For example,
activities of transfer. Older, the same as is used for antiplatelet cancers. So many other like all these things are so during the last stage, drug repurposing. Then in the clinical trials, and that AI is recruitment, medication, all it was very time consuming, manpower, and more money is also needed. Financial is process, it has become less now. Now the identify the specific characteristics, predict the disease outcomes, predict drug responses, personalized drug selection, and personalized calculation for each individual particular dose. The same dose cannot be to every individual. Okay? So individual's body capacity, the calculated, and it will be called as precision medicine. Now, finally, drug safety and drug reaction monitoring model is going to help it. These are some of the of AI in drug discovery and therapy in which I already discussed now. For generating data using AI technology. Very recently in pandemic period, IBM is a big giant. So IBM has AI generation framework studying important COVID-19 drug targets. Okay. So they are COVID-19 drug targets using AI technology and new potential molecules. So it has revolutionized the area of drug development. Okay, so here comes the newer term called as generative AI. Okay. Generative AI is now going to help all these things, starting from the target identification, lead discovery, lead optimization, preclinical testing, clinical trials, and finally the regulatory aspects of the drug. So I talked about big data mining and all. I told you that during COVID-19, they have used this big data mining. And these are big data sources. Big data means it is nothing but a complex data. Big means from the name itself very clear. It's a complex, okay, very complex data. So long back we were hearing about supercomputers and all. Okay, now all those things are changed now. So these are data to be generated from the social media, using WhatsApp or Facebook, so many social platforms. From the social media, they can extract the data, and that will be analyzed. Similarly, from web server logs, mobile device data, Internet of Things, financial transactions, healthcare records. Financial means like insurance claims and all. Okay. Then weather data and big data technologies and other things which I have mentioned in the picture there. Okay. So in the bottom, I have given some of the techniques like Hadoop, NoSQL databases. These are all the databases which are commercially now used for generating all this big data. Cloud computing, data mining and machine learning techniques,
and data visualization. Now, Google Cloud, they have announced 2 new AI life sciences solutions. Okay, so this is also another way of extracting the big data. They announced that new AI life sciences solutions to further accelerate the drug discovery through AGI models, especially for pharmaceutical firms and biotech companies and public sector organizations. Listen here. Now, I told you that in COVID-19 pandemics, a lot of drugs developed. Okay, one of the drugs was sufferlucast. People who have learned pharmacology, they know that sufferlucast is an antiviral compound. Okay, it's a monoclonal antibody, and it's an existing antiviral compound. But the same sufferlucast was screened for anti-corona viruses, especially in the pandemic period. So FDA has given permission to review that drug for drug repurposing, and they found that compound was very effective for countering that coronaviruses. Okay, especially, and that the drug was able to reduce the cytokine storms. Have you heard of cytokine storms? Normally in anti-cancer or happy side effects. One of the side effects is storm. So this compound is able to prevent that or to reduce the cytokine storms, and it was found to be a purpose drug for the treatment of pandemic period. Now, this is a picture of a which I have taken from the internet. In drug design, so not only in the discovery process or development process, but for designing using a computational models, AI is going to transform that. Okay. Now, these are the steps involved which you study normally in Masters of Pharmacy, Pharmacology and all. Normally starting with the target identification and validation. Okay. So analyzing the gene expressions, protein interactions and biological data. Then finally the promising targets will be identified and it will be predicted for. Next step is hit identification and lead optimizations.
I told you that it's a subset of machine learning and all, okay, using artificial networks or neural networks with multiple layers to analyze the data, which is very complex in pattern. So they are using the image recognition. Nowadays, TCI is going to implement some kind of AI-powered cameras in institutions and all, isn't it? They are using a face recognition app like that. So here, image recognitions, models, natural language processing, and speech recognition. So from that, the data will be generated. So under the deep learning techniques, generative AI is there, discriminative or hybrid type of AI models are there. Okay. Now, this is about the machine learning. Machine learning is a variety of technique used for algorithms to learn from data and make predictions on decisions. So when you are collecting some data, you want to predict the pharmacology of that, isn't it? So from that, the prediction can be done with the help of machine learning. Okay. Now, I have incorporated only basic things, which you can, at least something it will go to your mind. That's all. Now, the same AI, not only for drug discovery, drug development, and drug design, it can also be utilized in managing the patients in the hospital situations. So, AI-driven hospital drug management, it will simplify the medical coding, okay, and it improves the efficiency of drug management in hospitals. You might have heard about medical coding. It's a very good, a lot of job, employment opportunities are there for medical coding. Okay, so AI-powered medical coding it's a newer thing. Okay, and this AI we could accelerate this process by searching for medical codes in a faster and smarter way, reducing the medical cost service around 70%. So definitely it is going to easier the hospital drug management systems, and again for clinical drug decision support. Okay, so use of AI to assist the healthcare professionals in making informed decisions about the drug selection. Doctors, they can make use of that. Okay, nowadays doctors are hearing all the, they'll be getting all the diagnostic things, and after seeing that computer only they will be taking the decisions. Okay, so AI is going to transform all these things. So clinical drug decision support can be simplified with the help of AI, dosage and administrations, and it provides evidence-based. So assistance of virtual AI, precise clinical medication decision will be more easier. So this is called as embedded AI, and wearable devices carried autonomously by the patients. Patients can wear that, and AI models can learn and retain preferences and support the customized real-time therapy. Okay. Now this is another thing which is going to come. Maybe there in Western countries, so hospitals, leading hospitals and all. So this AI-based virtual assistants, chatbots. So their virtual assistant, they can answer the questions based on the patient conditions, preferences and individual needs. Okay, if you log into that website, the chatbots will be there. So they will be helping the patients. Okay, so they reduces the workload, the staff rotations and turnover of the doctors. So doctors' numbers can be reduced, their burden can be reduced, even nurse assistants or anything about that disease or drug that can be heard from the AI chatbots in the healthcare sector. Now it is also going to transform the drug information management. Okay, you'll be getting easier and simplified things about the drugs. So the interconnection of public health information, health records and electronic medical records has greatly expanded the information base for healthcare management. Definitely it is going to transform the drug regulations also. AI will help to build affordable and sustainable drug regulations, especially in
pharmacovigilance area. Okay, adverse reactions reporting and all, it is going to help and transform that. Regulatory decision can be more easier and more faster decision can be taken with the help of AI. Now, coming to the precision medicine, I told you that individualized therapy is called as precision medicine or personalized therapy. So AI plays a crucial role in precision medicine by enabling a personalized treatment plans, improving the diagnostic accuracy based on individual patient profiles. So it depends upon each individual's genetic makeup or their family history or their what you can say that phenotyping data. Treatment can be planned and accordingly the dosage can be adjusted. Okay, so that results in a individualized patient care or personalized medicine. So it helps to analyze the vast data sets, uncover the novel therapeutic targets, and predict the patient's specific response to the treatment. Okay, same thing is repeating here. This is a picture of a personalized medicine. Now, here comes the genotype guided treatment. That is nothing but the precision medicine only. Genotype guided treatment is called as precision medicine, involves tailoring of medical treatments to an individual unique genetic environment or genetic profile, and this approach aims to optimize the treatment efficacy, minimizes the chances of adverse effects, and improves the overall patient outcomes. Now, this is a picture of a patient suffering with breast and lung cancers, which I taken from the net from the one of the leading journal. Genomic profiling tumors can inform targeted therapy plans for patients with the breast and lung cancers. Okay? So using AI technology, AI-powered liquid biopsy and yearly cancer detection, the samples can be collected, it can be analyzed. So AI is used for non-invasive cancer diagnostics using a blood-based biomarkers, and it is subjected to machine learning, and biomarkers will be analyzed and then targeted drug therapy or cancer chemotherapy can be made. Okay. So this is another picture of how that genomic considerations which is going to improve the personalized healthcare, especially in precision medicine, using the artificial intelligence. So genomic considerations, a lot of factors are there, which I will already have mentioned the name, like pharmacogenomics. I don't know if you people are familiar with pharmacogenomics. Okay. So pharmacogenomics, there will be genetic variations which is affecting the pharmacological activity of the drug. Okay. So drug response, similarly targeted therapies, especially for cancer and all, dosage. So these are some of the factors which is affecting the are the genomic consideration factors in therapy planning. I have given some examples here. One of the examples is TMPT gene. So variation in these genes can affect the metabolism of mercaptopurine. Mercaptopurine is an anti-cancer compound. If there is any variation in that particular gene, definitely the mercaptopurine will be their metabolism will be affected, and there will be more adverse reaction, toxicities of that mercaptopurine, leading to severe toxicity. Similarly, any variation in the CYP2D6 gene, variation in these genes can affect the metabolism of a compound called as tamoxifen, which is used in breast cancers. So that affects the treatment of breast cancers. Okay, so this gene variations will affect the treatment plans, and it may accelerate the toxicity of that chemotherapy. So that can be easily analyzed with the help of this type of AI. Similarly, in disease risk predictions, in personalized prevention, etc. Now, AI can help clinicians to choose the right treatment plan, especially after getting the data from the gene expression analysis. And they can make the predictive modeling of the diseases, okay, whether the person is responding to the cancer chemotherapy, or the person is resistant to that, or whether the person is responding to antibiotics,
or whether they are resistant to that antibiotics. Okay. So such type of predictive modeling can be done, and finally personalize the predictions, and ultimately it is going to affect the treatment decisions. This is a picture of an AA and rehabilitation medicine. So it is not only affecting the drug discovery, development, but design, clinical trials, and various stages in the hospitals. Okay, starting with the management. And now it is also affecting the rehabilitation medicines. So AA algorithms are used to analyze bedside monitored adverse events, okay, and other clinical parameters to predict organ dysfunctions and failure. So in the person who are sinking stage, okay, which organs are going to be dysfunctions. So that can be predicted. And what are the organs which are going to fail in the therapy. So in rehabilitation medicine also, A is having a lot of scope here. Now I'll end up with my talk. These are some of the challenges which may happen in the AA in precision medicine, like data-related challenges. It may affect the data quality and integrations, or the privacy, security. Algorithm-related challenges, like algorithm bias and all. Then regulatory hurdles will be definitely some kind of hurdles you may be facing. Ethical considerations, and even whether it is accepted by the patient or not. So patient acceptance and trust, that also has to be a big challenge for the this type of personalized therapy using AI. This is a picture of the challenges implementing in precision medicine in the ovarian cancers. Okay. Now let me conclude my talk. Definitely AI and precision medicine is one of the future gone in the therapy. It is going to transform, starting from the drug discovery, drug design, to entire healthcare system now. The health-related tasks of both medical professionals and consumers are augmented with highly personalized medical, diagnostic, and therapeutic information. And AI decreases the disease burden for the public at large, and therefore the cost of preventable healthcare for all. So it is going to reduce the cost-wise, and it will be helping the medical professionals, starting from the doctors, even nurses, even the pharmacists, everybody. Okay, it is going to reform this healthcare management. That's all. That is one of the message which I can give to you. Okay, so you educate yourself and be prepared for the future pharmacy. Thank you. Dear students, now session open for interactions. If you have any doubts, you may clarify with our resource person. Any queries? Sir, நாங்க வெளிய போறோம், நாங்க டிஸ்கஸ் வெளிய பண்ணிக்கிறோம். Okay, sir. I now invite Dr. Shobhar sir, clinical assistant. As a small token of our heartfelt gratitude and appreciation, may I now request Dr. V. Ravikumar sir to present a memento to our resource person, Dr. CBP. Please. Sorry, to Sandeep Kumar sir.
Now I request Sundar Kumar sir to honor our resource person, Dr. Siddhi. Thank you, sir. Now moving on to last session. I would like to call Dr. S. Allimalakudi Madam, Department of Pharmaceutics, the ERODE College of Pharmacy, to introduce Dr. A. Sarvanakumar sir, Principal, Vellalar College of Pharmacy. It's my immense pleasure to introduce Dr. A. Sarvanakumar to the audience. Dr. A. Sarvanakumar is a distinguished academic with over 25 years of experience in teaching and research within the field of pharmacy. He is currently serving as a principal of Vellalar College of Pharmacy with a PhD in pharmacy from Anna University, Coimbatore, and M.Com in pharmaceutical biotechnology at Jesus College of Pharmacy. Dr. Sarvanakumar started his career holding a prominent position at various prestigious institutions, including serving as a professor at Sri Kriba Institute of Pharmaceutical Sciences, Hyderabad, and as a postdoctoral researcher at Hanseo University and the Liver and Immunology Research Center in South Korea. His research expertise has contributed significantly to the field, particularly in the area of controlled release drug formulations, with 2 patents filed in South Korea for aceclofenac and dotifloxacin containing controlled release formulations. Dr. Sarvanakumar has also received accolades for this research, including an award for his paper on sucrose-stabilized tetanus toxoid encapsulated into chitosan microspheres, which was ranked among top 25 hottest articles in GMPHS. He has recognized several national seminars and on nanotechnology and drug delivery system, and has been recognized for his contributions through the multiple awards, including Best Oral and Poster Presentation prizes at international conferences in South Korea. He is an active reviewer and editorial board member for several international journals, including Research in Pharmaceutical Biotechnology and International Journal of Green Pharmacy. His research interests include nanotechnology in vaccine delivery, pharmaceutical biotechnology, and drug release kinetics. Dr. Sarvanakumar is also a member of various professional bodies, including the Association of Pharmaceutical Teachers of India. He is dedicated to advancing a pharmaceutical education and research with a focus on innovative drug delivery system and biotechnological advancement. With a short introductions, I would like to invite Dr. Sarvanakumar sir to introduce the speaker of this session, Dr. Noble Abdullah Khan. Please, sir. Very good evening to all the present here. First of all, I have to thank the management and principal of the ERODE College of Pharmacy for giving wonderful opportunity to deliver as a chairperson.
Dr. Nubu Abdullah Khan. So he is presently working as an assistant professor in the Department of Clinical Pharmacy at the College of Pharmacy, King College University, Saudi Arabia. So he completed his UG in JKK Nataraja College of Pharmacy in the year of 1998 and M.Pharmacy in the Department of Pharmacology at KM College of Pharmacy and PhD in Clinical Pharmacy at Annamalai University in 2015. So he amassed over 2 decades of professional experience as a hospital pharmacist and chief pharmacist at Alvik General Hospitals and drug supervisor for 252 primary healthcare centers in the Asir region under Saudi Arabia Ministry of Health since May 2008. He has been a dedicated faculty member at King College University, Saudi Arabia. And Dr. Nubu Abdullah Khan, academic contributions including supervising his PhD candidates, serving as an external thesis reviewer for reputed Indian universities, and actively reviewing manuscripts for international and national journals in biomedical and pharmacy research. So his credit is having 57 publications indexed in Web of Science, Science Citation Index, Science Citation Index, Expanded, and Scopus Index journals, and filed 6 patents across India, the UK, German, and 2 copyrights he is having in his credit. He received a Best Faculty Award in 2009, 2019, 2023, Best Quality Practitioner and Best Community Service Awards at King College University, alongside multiple E-Learning Excellence Award. So he expertise in taking classes for the subject of therapeutics, clinical pharmacokinetics, hospital pharmacy, pharmacy administration, etc. He has been delivered numerous international webinars during COVID-19 pandemic period. And he actively participates in scientific professional bodies including the Tamil Nadu Pharmacy Council and Saudi Commission for Health Specialties. So with this small introduction, I welcome Dr. Nubu Abdullah Khan to deliver the topic on medication therapy management, enhancing outcomes through pharmacist intervention. Welcome, Mr. Good evening to all. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். I would like to take this opportunity to thank the management and the principal, Dr. Sampath Kumar sir, Vice Principal Saravanan sir, and the head of the departments and all the faculty members for giving me this opportunity again to meet you all. ஏகன் ஒருவன் அவன் பேர் இறைவன், அந்த ஏகனின் சாந்தியும் சமாதானமும் குழுமியற்கும் நம் அனைவரின் மீதும் உண்டாகட்டுமாக. என்னப்பா இங்கிலீஷ்லேயே போலாமா தமிழ்லேயும் போலாமா? தமிழ்லேயே போலாமா? சரி, ரைட், ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் வீடியோ தரீங்களா? இடம் நிறைய இருக்கு. வர முடியுமா? வந்துருங்க, வீடியோ தரீங்க. ஏன்னா கூட்டம் கம்மியா இருக்கு, பீரியட் உட்காந்து கொஞ்சம் வீடியோ தரீங்க. லைட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே. எனக்கு சார் லைட் எவ்வளோ டைம் கேட்குறேன்?
தாயே தமிழே, காற்றெங்கிலும் உன் வாசனை என் சுவாசம். நீ அற்றுப்போனால் நான் முற்று பெறுவேன். என் தாய் தமிழை போற்றியவனாக எனது உரையை தொடங்குகிறேன். காலையிலிருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ட்ரக் மேனேஜ்மெண்ட், ட்ரக் ஸ்டடீஸ் இதை பற்றி போயிட்டோமா இல்லையா? சரி, ஒரு கவிஞா இருக்கிறதுனால என்னுடைய கவிதையிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். ஓகேவா? கவிதைக்கு ஒரு கவிதை. கவிதை என்றால் என்ன? கவிதைக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துரும். என்னப்பா? கவிதை மொழி பெற்றெடுத்த சிந்தனை குழந்தை. மொழி பெற்றெடுத்த சிந்தனை குழந்தை. அவள் நினைவாக நான் தினமும் பிரசவிக்கும் என் தமிழ் குழந்தை. அவள் நினைவாக நான் தினமும் பிரசவிக்கும் என் தமிழ் குழந்தை. தந்தையாக அவள், தாயாக அவள். நான் தினமும் பிரசவிக்கிற கவிதைக்கு தந்தையாக அவள் இருக்கிறாள், தாயாக நான் இருக்கிறேன். ஓகே? ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலுக்கு ஆப்போசிட் வேர்டு என்னப்பா? நேச்சுரலா? நேச்சுரலா இயற்கை. ஆர்டிஃபிஷியல் ஆப்போசிட் என்ன? மேனுவலா? மேனுவல் வராது. நேச்சுரல்னா இயற்கை. ஆர்டிபிஷியல் என்னப்பா? செயற்கை இல்லையா? செயற்கை இயற்கை இல்லையா? அப்படி வராது. ஆர்டிபிஷியல்னா என்ன? ஒண்ணு உண்டாக்குறது இல்லையா? ஒரு that intelligence is not the real intelligence. Now we are going to talk about real intelligence, human brain. That is artificial brain. Now we are going to discuss about the human brain, real brain. So medication therapy management, enhancing outcomes through pharmacist interventions. So medicines use பண்றப்போ ஃபார்ம் டி படிச்சு என்ன போறீங்க? 4 மணிக்கு பஸ் இல்லையா? 4 மணிக்கு பஸ்ஸா? அது முடி விட்டுறேன். ஓகே? நோ வரிஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஃபார்ம் டி படிச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? யாராவது சொல்லுங்க. ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்களா? அப்புறம் எல்லாம் பி ஃபார்மா டி ஃபார்மா? பி ஃபார்மா? ஃபார்ம் யாருமே இல்லையா? யாரு ஃபார்ம் கை தூக்கு? பி ஃபார்மா? ஓகே. சரி, ரெண்டு கலந்துருக்கீங்க. சரி, ரெண்டு பேரும் இந்த வேலையை பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? ஸோ ஃபார்மசி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன மாதிரி தெரியல சார், அப்பா அம்மா சேர்த்து விட்டு போயிட்டாரு, தலையிட்டு படிச்சுட்டு இருக்கேங்க இல்லையா? ஃபீஸ் கட்டுறாரு, அவருக்காக படிச்சுட்டு இருக்கிறோம், வேற வழி தெரியல சார், மெடிக்கல் வச்சு படிச்சுக்கலாம் வேண்டாம் சார், அந்த மாதிரி தானே? ரைட், ஓகே. ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன? வாட் இஸ் ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பார்த்துருக்கோம் காலையில இருந்து, மெஷின் லேர்னிங் அது இது எல்லாத்தையும் படிச்சு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ ரியல் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ன? ஹியூமன் பிரைன். வெரி குட். சொந்தமா சுயமா சிந்திச்சு செயல்படுறதுக்கு பேர் என்ன? ஹியூமன் பிரைன். ஆர்டிஃபிஷியல் பிரைன் நம்ம என்ன கொடுக்குறத வாங்கிருக்கோம், அதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். சரியா? நாம என்ன ஃபீல் பண்றோமோ அதுல இருந்து டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணி இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதுல எது சிறந்ததா இருக்கோ அதை நம்ம எடுப்போம். பட் மெடிகேஷன் தெரப்பி மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நாட் லைக் தட். மெடிகேஷன் தெரப்பி மேனேஜ்மெண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட் வாட் யுவர் பேஷண்ட் ஹேஸ் டு டேக். உன்னுடைய நோயாளிக்கு என்ன தரணும், என்ன மாதிரி மருந்து எடுக்கிறதுனால அவருக்கு என்ன பிரச்சனை வருது, ஸோ அதை நம்ம எப்படி தீர்க்கிறது. அவர் மெடிசனை சாப்பிடாம இருக்காரு, அதுக்கு நம்ம பேர் என்ன சொல்றோம்? நான் அடியரன்ஸ், நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா? பேஷண்ட் நம்ம சொல்றதை ஃபாலோ பண்றது இல்லை, அதுக்கு பேரு நான் அடியரன்ஸ் அண்ட் நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ண போறோம், அதெல்லாம் எப்படி பண்றது, ஸோ பேஷண்டோட ஹெல்த் கேரை கம்ப்ளீட்டா எப்படி டெவலப் பண்றதுங்கிறது தான் எங்களோட டாபிக் உடைய சம்மரி. ஓகே, அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்.
So what is medication therapy management? It is a patient-centered care. நோயாளிகளுக்கு completely patients எப்படி improve பண்றதுக்கு தான் நம்மளுடைய நோக்கம். We are going to focus only on the patient, how to improve his disease condition, how to make his health much more better from the current situation. இப்ப இருக்கிற நிலைமையில இருந்து இனி வருங்காலத்துல அவருடைய ஹெல்த்தை எந்த அளவுக்கு நம்மளால இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியுமோ அதை தான் பண்ணணும். So comprehensive review, we are going to follow a comprehensive review. That means you are going to take a patient interview. ஒரு இன்டர்வியூ எடுத்து அந்த பேஷண்ட்க்கு என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்கு அதுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டேட்டாவை நம்ம கலெக்ட் பண்ண பிறகு we are going for an action plan. ஸோ இந்த பேஷண்ட் இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்கு அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டு அதன் பிறகு என்னென்ன மெடிசின்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தா இவருக்கு சரி வரும், என்னென்ன மெடிசின் கொடுத்ததுனால அடிஷனல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு அதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ எவ்ரிதிங் ஆர் கோயிங் டு டூ இட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான். ஸோ pharmacist creates, pharmacist creates an individualized action plan. This plan addresses the medication related issues and goals. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணணும், எப்படி மெடிசின் தரணும், கொடுத்த என்னென்ன பிரச்சனை சால்வ் ஆகும், என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட் வரும், அதை எப்படி கவர் பண்றது. So everything you are going to discuss and decide by yourself. That is the real intelligence, right? Next. So why it is important? இது என்னென்னலாம் இதுல நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்லாம் வரும், இது ஏன் நம்ம பண்ணணும்? மெடிகேஷன் தெரப்பி மேனேஜ்மெண்ட், why we are going to do it? Because adverse events are most common. ஏடிஆர்ல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க அதாவது what do you mean by ADR? Adverse reactions. Okay, வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? எப்படிடா இப்படி பேசலாமா? கேக்குதா? இல்ல. ஓகே, இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்குல்ல? ரைட். So adverse reactions. So when you are using some medicines, you will get some side effect or adverse reactions can be there. So how we are going to solve this? Through MTM, you can control this. Medication therapy management மூலமா you can control it and you can reduce all such events. And healthcare cost, you can reduce the healthcare cost. Unwanted medicines, polypharmacy, hospital admissions, repeated hospital admissions பண்ணாம we can reduce the expenditures. And medication adherence, this is most important. Patients க்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லும்போது they won't follow it. Sometimes chronic patients இருக்காங்க, diabetes இருக்காங்க, hypertension இருக்காங்க, for long period ஒரு 10-15 வருஷம் மாத்திரை சாப்பிட்டு ஒரு ஆள்கிட்ட போயிட்டு ஐயா அந்த மாத்திரை டெய்லி காலையில் போட்டுங்க குடு நிறைய எடுத்து திங்க வேண்டியதாக இருக்குது, நீ வேணா எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாலும் காய் போச்சு இல்லையா, கூடு காலையில் போடுவார் மதியானம் விட்டுருவார் வேண்டாம் இன்னைக்கு. So in the many cases we will find in our life. So that's why medication adherence is another one issue. So that's why we want medication therapy management to improve the medication adherence with the patients. So step by step implementation, how we are going to do this? Step by step எப்படி பண்ணலாம், இந்த MTM எப்படி பண்ண முடியும் as a pharmacist and clinical pharmacist. Next. So you must have a goal. First thing, you must have a goal for this. Optimize medication use, improve patient outcomes and reduce the adverse reaction. இது மூணு தான் நம்மளுடைய main aim for creating the MTM. And what is the benefits for this? Enhancing patient safety is the number one. Patient safety is the number one. And second thing, lower healthcare costs and increase patient satisfaction. See, these are the three benefits what we are going to have through the medication therapy management. And core elements of medication therapy management is medication therapy review and personal medication records and medication action plan, interventions are referral and documentation. This is the major core part in medication therapy management. First, patient interview, medication records review, and then referrals if needed to other healthcare specialties, and then documentation. This நாலுமே சேர்ந்தது தான் medication therapy management நீங்க பண்ண போறது. So how we are going to do it by step by step, you will see. Step 1, you have to identify the eligible patients, prioritizing the outreach. You have to know யாருக்கெல்லாம் நம்ம MTM பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிளான் பண்ணணும். தலைவலிக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு MTM பண்ண முடியுமா? தலைவலிக்கு வர பேஷண்ட் தலைவலிக்கு சார் இருக்காரு, இவருக்கு MTM பண்ணலாமா முடியுமா? முடியாது. சொல்லுப்பா, சும்மா சொல்லு, நான் மார்க்க போட போறேன். முடியாது. ஏன் முடியாது? முடியுமா முடியாதுன்னு கேட்டீங்க, முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சார். ஆமா சார், ஏன் ரொம்ப டிப்பா போறீங்க?
ஏன் முடியாதுப்பா? Why? வெறும் தலைவலிக்கு என்ன சார் மெடிகேஷன் தர வேலைன்னு பார்க்க முடியும். ரைட், எக்ஸாக்ட்லி ரைட், வெரி குட். Give a clap for it. Because வெறும் தலைவலிக்கு நான் என்ன மெடிசன் கொடுக்கிறது, என்ன பண்ண முடியும்? Because of what? It is a symptom, it is a sign. அவ்வளவுதான். அதை வச்சு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் பண்ண முடியாது. So we have to choose the patient who is having a chronic disease. Chronic medicines இருக்கு, medications எடுத்துக்கிறாரு. Chronic disease, for example, chronic disease என்ன சொல்லலாம்? Hypertension, அப்புறம் diabetes, வேற COPD, அப்புறம் CKD, chronic kidney disease. Okay, very good. So இந்த மாதிரி கேசஸ்ல அவங்களுக்காக so we can go for medication therapy management, and you should have a data source. That means medical records. Frequently அவங்க வந்தது, ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண மெடிசன்ஸ், அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம இதை பண்ண முடியும். Otherwise you have to create, you have to generate by taking the history, patient history வாங்கி அதுல இருந்து நம்ம ரெக்கார்ட் ஜெனரேட் பண்றது தான் டேட்டா சோர்ஸ். அண்ட் அவுட்ரீச், you have to develop systemic approach. உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு இல்லையா, பேஷண்ட் இருந்து வாங்கியாச்சு, கலெக்ஷன் பண்ணிக்கணும். அந்த டேட்டா வச்சுட்டு நம்மளால என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத you have to think, and then you have to react, and then you have to plan. So that is identifying the patients. Second part, conducting a comprehensive medication review. You have to gather the information. என்னெல்லாம் பண்றாங்க, என்ன டிசீஸ் எப்பல இருந்து இருக்கு, ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கா இல்லையா. So you have to collect the complete medical history and medication history from the patients and discuss medication adherence. நீங்க கேட்க வேண்டியது எப்படி சாப்பிடுறீங்க, டைமிங் சாப்பிடுறீங்களா இல்லையா. Some medicines you have to take with food, some medicine you have to take with before food, some you have to take after food. You have to avoid some foods when you are taking such medicines. So all these things you have to discuss during the patient interview, because why the therapy is failing for those patients. ஏன் the therapy successful இல்ல அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிக்கணும். So அப்போ patient interviewல தான் நம்மளால பண்ண முடியும். And then assessment, you have to assess the collected information. நம்ம என்னென்ன information இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் you have to analyze and assess where is the mistake, and then document findings. You have to find out what are the problems are there, then you have to make a documentation for those particular medication department. You have to do that. Developing personalized medication action plan that we call it as MAPS. Collaborate, work with the patients to set a achievable goal. First thing, patient cooperation பண்ணாம நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது. எவ்வளவு கைராசியான டாக்டரா இருந்தாலும் சரி, how much is more famous, அவருக்கு கை வச்சாலே நோயெல்லாம் பறந்து போயிருமா அப்படின்னு சொன்னா, அப்படி எப்படி பறந்து போமா, எப்படி பறந்து கை வச்சா போயிருமா? காரணம் என்ன? நோய் எப்படி போகுது? ஒரு நோய் எப்படிப்பா குணமாகுது? பார்மசிஸ்ட் சொல்லுங்க. By taking medicines properly. ஒரு டாக்டர் பார்த்த வைத்தியரை பார்த்த மட்டும் பார்த்தாது, வைத்தியரை பார்த்துட்டு வைத்தியர் சொல்றபடி மருந்தை எடுத்துக்கிட்டா தான் நோய் குணமாகும் இல்லையா. So you have to follow the prescription patterns. So work with the patient to set achievable goals. ஒரு பேஷண்ட்டை போயிட்டு ஹைப்பர்டென்ஷன் நிறைய இருக்கு, 200 வச்சிருக்காரு, ஒரு 90 வச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க, 170 90 வச்சிருக்காரு. அவர்கிட்ட போயிட்டு ஐயா ஒரே வாரத்தில் 110 70 கொண்டு வரும் அப்படின்னு சொன்னா முடியுமா? முடியாது. என்ன சொல்லணும்? 170 90 இருக்கு ஐயா, ஒரு 140 கொண்டு வந்துடலாமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஓகே, 150 கொண்டு வந்துடும் ஒரு வருஷம் ஒரு மாசத்துல அப்படிங்கிறத என்ன சொல்றாரு? It is possible, doable. 150 கொண்டு வந்து again you can go for 120, then you can bring him into the normal. That's why you have to fix the achievable goals. You should not talk about unachievable goals. Please discuss with your patient about the achievable goals. And actionable steps. You must be clear with your assessment and your treatment plan. நான் இதை தான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போறேங்கிறது கிளியரா இருக்கும். இந்த மெடிசன் தான் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிறது கிளியரா இருந்தால் மட்டும்தான் you can be successful in treating your patients. And education. The most important thing to educate your patient about the medicines, side effects, and their outcomes. இது மூணு சொல்லி கொடுக்காம உங்க பேஷண்ட்டை நீங்க வந்து அட்ஹெரன்ஸை கொண்டு வர முடியாது. You cannot make him to be comprehensive, or you cannot make him to be cooperate with you without educating him about the disease and the medications.
So interventions and referrals, when you need an interview, as a clinical pharmacist or as a pharmacist, ஒரு extent வரைக்கும் நம்மளால ட்ரீட்மெண்ட்டை பார்க்க முடியும். You can do that. As a pharmacy student, you can do it. Treatment management, you can do it. But after such things, you have to refer the case to the doctor or the physician. But in India, still the scenario is not the same as we have seen in other countries. In other countries, for some diseases, PharmD students, PharmD graduates can prescribe. Even in Saudi Arabia, they are going to implement it next year to start some prescribing authorities to the PharmD students. They can have their own outpatient clinics for certain diseases. They can prescribe. So, namakku indha scenario varala. So, what you have to do is you have to consult with the physician for all the changes or any modification that you are going to do. You have to discuss with the physician and collaborate, work with other specialties. சிலருக்கு physiotherapy தேவைப்படலாம், சிலருக்கு nursing care தேவைப்படலாம், சிலருக்கு dietitian support தேவைப்படலாம். So you have to interrelate, you have to collaborate in the medication therapy management. So in medication therapy management, you are going to depend on human sources, not on the artificial intelligence sources or the computer sources. You have to cooperate and collaborate with other specialties or the co-workers or co-healthcare team members. And you have to refer, for example, if it is uncontrolled, you have to refer it for example, any specialist or surgery, you have to refer the patients. And then you have to track. You have to monitor the patients closely for side effects and for their improvements in the disease. So, comorbid disease control area. So, medicine and side effect so everything you have to monitor with the patient with a close follow-up. Stepwise the documentation and billing and filing is the documenting because this is the proof, this is the record for the PharmD graduate has seen a patient and he has referred him, he has took all the patient history and assessment has been done. பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு உண்டான ஒரு அத்தாட்சி ஒரு சாட்சி உனக்கு வேணும். So அதுக்காக you have to prepare a file and you have to write the documentation and you have to file it. Next. So what are the patient's outcome? இதனால patients என்ன benefit கிடைக்கும்? What is the patient is going to get that we are going to see? So improved medication adherence and patient understanding. Patient is following the instruction, that is the most important success in any treatment plan. எவ்வளோ பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருந்தாலும் சரி, அப்போலோ, ராமச்சந்திரா, வேற என்ன பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கு இல்லையா, எங்கே போனாலும் சரி, டாக்டரால் நர்ஸால் என்ன சொல்ல முடியும்? மருந்து சாப்பிடுன்னு சொல்லணும் இல்லையா? இந்த மருந்து எடுத்துக்குங்க ஐயா சொல்லணும். என்னதான் காய்ச்சல் தலைவலி வந்தாலும் பேரஸ்டமாலுக்கு மேலே எதா இருக்கா? வேற எதா இருக்குதா? என்ன இருக்கு? டோலோவா? டோலோ பிராண்ட் நேம். டோலோ என்ன இருக்கு? டோலோ என்னப்பா இருக்கு? பேரஸ்டமால் தானே இருக்கு. ஓகே ரைட். டோலோ பிராண்ட் நேம், பேரஸ்டமால் ஜெனரிக் நேம். தம்பி சொன்னது தப்பு இல்லை. அவர் பிராண்ட் நேம் சொல்ல, நான் ஜெனரிக் நேம் சொல்றேன். டோலோ வந்து பிராண்ட் நேம். டோலோக்கு மீறி இதா இருக்காப்பா? ஆக்ஷன் பாயிண்ட் இது மேலே எதா இருக்கா? ஜோரோன்னு போன ஆக்ஷன் பாயிண்ட் இல்லை. டோலோ 650 இந்த வேற என்ன இருக்கு? கால்பால். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது இல்லையா? அதுவும் இல்லை கொடுத்த பிறகு சாப்பிட்டா ஆச்சு ஜுரம் போறேன் இல்லை சாப்பிட்டா ஜுரம் போறியாது. என்னங்க போயிட்டு வந்தீங்களா, ஜுரம் குறைஞ்சிருச்சா, மாத்திரை கொடுத்தாங்க, சாப்பிட்டியா? இல்லை, சாப்பிட்டா ஜுரம் குறையாது. ஸோ தட் இஸ் த அடியரன்ஸ். ஸோ த பேஷண்ட் ஹேஸ் டு ஃபாலோ த adherence. So consistent dosing, so you have to give, after discussing with the patient, we can find it out what is most suitable dosing for the patient. Some patients may be fed up. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 3 வேளை சாப்பிடணும். I have to take the medicine 3 times a day. 3 வேளை சாப்பிட முடியல, மறந்துடுறேன். So what you can do? என்ன பண்ணலாம்? To reduce the dosing interval, what you can do? Finally யாரை பார்க்கீங்க? Final year PharmD. அருமையா? அட பாவீங்களா? எல்லாம் இன்டர்ன்ஷிப் போயிட்டாங்களா? இல்லை ஓடி போயிட்டாங்களா? இன்டர்ன்ஷிப் இல்லை. ஓகே. 3rd year B.Pharm, 4th year B.Pharm, final year B.Pharm. அருமையா? ஒன்று கேள்வியில கேட்க மாட்டோம்பா, கையை தூக்குப்பா. யார் பாருங்க? ஃபைனல் இயர்ல லாஸ்ட்ல பாத்துருக்கீங்க. ரைட், ஓகே, குட். So consistent dosing, for example, the patient is not interested in taking
dose in 3 times a day. Frequently எடுக்கணும் எனக்கு ஆசை இல்லை, எனக்கு வேண்டாம், 3 வேளை எனக்கு சாப்பிடுறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்க சொல்றாருன்னா என்ன பண்றது? டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ஒன்று ஃப்ரீக்வன்சி கம்மி பண்ணலாம். எப்படி? டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். சரி, ரைட்டு. டோஸ் டாக்ஸிக் ஆயிடுச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் பண்றப்போ என்ன பண்றது? பேராசிட்டமால் எவ்வளவு கொடுக்கலாம்? மேக்ஸிமம் டோஸ் ஓகே, அப்போ 4 கிராம்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்கலாம் பேராசிட்டமால். ரைட், ஓகேவா? சார் அவர் சாப்பிட மாட்டேங்கிறார், 4 கிராம் பிராண்டில் கொடுத்துடலாமா? கொடுக்க முடியாதுல்ல. ஸோ டோஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். பட் தெர் இஸ் an option, but it should be in the safer side, yeah. It should not be toxic, right? So that is one more reason. So we cannot go beyond that. So we can go for sustained release, controlled release, new targeted drug delivery system. We can use it for those patients. And clear instructions can be given to them, so they can get more information to how to use the medicines. They can get a deep understanding about them. So empowered self-management. So individual, we can make them to control their own health by themselves by giving the confidence to take the medicines on proper time. Next. So reduce the risk of drug events. We can increase the patient safety, and we can minimize the interactions, drug interactions, and better health outcomes can be improved for the patients. One adverse reactions coming from you, then we can minimize the interaction, drug interactions can be reduced, and disease drug interaction can be reduced, and cost can be minimized, hospitalization can be minimized, no need to go for hospitals frequently, and appointments we have seen that we can reduce all those things. So enhance collaboration between the patients and healthcare providers. It will get more benefit with the healthcare providers also. Patient engagement, they can go with the active practitioners to the direct care. So எதுக்கெல்லாம் தேவைப்படுது அதுக்கு மட்டும் டாக்டர்கிட்ட போனால் போதும். So pharmacists, clinical pharmacists can solve most of the issues by MTM. And physician alignments, so doctors can review valuable insights when the MTM pharmacist, clinical pharmacist, is sending the patient only for that purpose. They can focus, no need to take the history. Again, repeat பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So integrated care is more possible in medication therapy management. We can reduce the gaps between the what are என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபர்மேஷனா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் மிஸ் ஆயிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் இதில் கவர் பண்ண முடியும் through the MTM. So wherever எதெல்லாம் நம்ம புதுசா பண்ணாலுமே we will have some barriers. Barriers என்னப்பா? தடைகள். ஸோ இதே தவிர நமக்கு தடைகள் வரத்தான் செய்யும். ஸோ இதில் வரக்கூடிய தடைகள் என்னன்னு பார்த்தலாம். நம்பர் 1, லேக் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அமௌங் பேஷண்ட்ஸ். பேஷண்ட்ஸுக்கு MTM என்னன்னு தெரியாது, ஃபார்மசிஸ்ட் இதெல்லாம் பண்ண தெரியுமான்னு தெரியாது. இன்னி வரைக்கும் ஃபார்மசிஸ்ட்னா யாரு? சத்தமா சொல்லுப்பா. கம்பவுண்டர். இன்னி வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க ஃபார்மசிஸ்ட் தான். தம்பி என்ன படிக்கிறீங்க? பிஃபார்ம். கம்பவுண்டர் படிக்கிறியா? இல்லையா? நாங்கெல்லாம் பிஃபார்ம் சொல்லும் போது எங்களுக்கு இன்னொரு பிரச்சனை இருந்துச்சு. என்ன தெரியுமா? ஆமா பிகாமா பாய் காமர்ஸ் படிக்கிறோம் பாய். நம்ம மட்டும் நம்ம ஒயிட் போட்ட வெள்ளை போட்ட போட்டுக்கிட்டு லேபுக்கு போய்கிட்டு ரோட்லாம் நின்றுட்டு ஃபிகர் முன்னாடி அதெல்லாம் பில்டப்லாம் கொடுத்துட்டு நாங்கள் படிக்க போனா எங்களுக்கு வந்து பிகாம் படிக்கிறேன். ஸோ இது வரைக்குமே ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. பப்ளிக் இஸ் நாட் ஹேவிங் தட் அவேர்னஸ். ஈவன் இன் அவர் ப்ரொஃபஷன், நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளேயே தே ஆர் நாட் அவேர் அபவுட் தி MTM. And misconceptions, they have more misconceptions about the treatment plans and medication, side effects, allopathy பத்தி wrong informations. நிறைய பேர் இன்னைக்கு alternative medicine போறேன்னு போயிட்டு organs failure வரைக்கும் போயிருக்காங்க. So these are some of the examples which we are having in the barrier number 1. Number 2, insufficient reimbursements model for pharmacists. Pharmacistக்கு தகுந்த மரியாதை கொடுக்காம தகுந்த சம்பளம் கொடுக்காம இருக்கிறது ஒரு 2 இஷ்யூ. Plus there is no enough training and planning for improvement. So இதெல்லாம் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? Thanks to your principal, Dr. Sampathkumar sir, because இந்த மாதிரி நியூ தாட்ஸ் எல்லாம் வருது. இன்னைக்கு பேசுறது எல்லாமே நியூ திங்ஸ். அவர் தக்ஷாமூர்த்தி சார் பேசினது, சார் பேசினது, இன்னும் ஷாம் சுந்தர் சார் பேசினது எல்லாமே நியூ திங்ஸ். You are going to get your update your information. You are getting a very good chance to update your knowledge and experience. Third, fragmented data, that is, it needs electronic healthcare system.
MTMக்கு மெயினாக தேவை வந்து எலக்ட்ரானிக் ஹெல்த் கேர் ரெக்கார்ட்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இட் இஸ் மோர் ஈஸி. ஸோ மேனுவல் ரெக்கார்ட்ஸ் நமக்கு இதுவரைக்கும் மேனுவல் ஃபைல்ஸ் தான் வச்சு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ மேனுவல் ஃபைல்ஸ் ஆர் சம் another one issue. So what we are going to face, if we are having electronic records, that will be more easy for us to follow and to prepare and to plan and to treat the patients easily. Barrier 4, inadequate training and certifications. Training கிடையாது, certifications இருக்கிறதில்ல, train பண்ணாலும் certificates கிடைக்கிறதில்ல, அந்த certificates recognition வரதில்ல. So these are some of the barriers what we are having in the medication therapy management. Next. So what are the solutions? We have a barriers, we know that. What are the solutions? So you have to create a public awareness and you have to advocate for favorable reimbursement. You have to ask to the agencies or to the hospitals wherever you are going to work for the reimbursement or for the payment upgrading, and to know about that you are skilled enough. நமக்கு அந்த தனித்திறமை இருக்குங்கிறத நிரூபிச்சுட்டு you have to get for the payment. And enhance EHR. EHR na electronic health record. EHR means electronic health records irundhudna better. So you can just easily, you can store a lot of data in a computerized system, so that will be much more better for us to follow up. And then standardize training and certification. So we need a standardized training and certification we want. And these are some of the solutions for this. So what is the real world experience? உண்மையாவே நமக்கு என்னெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா, so diabetic patient care is much more improved through MTM. Diabetes care has been much more improved by following the medication therapy management. We can have, and heart failure management has been reduced. Heart failure management, heart failure வந்து குறைச்சிருக்காங்க. அந்த ஒரு, we are following the medication therapy management. Diabetic care plan has been improved. The healthcare styles and the complications எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. அதுல ஒன்று heart failure. Heart failure has been reduced. And then polypharmacy reduction. We have reduced polypharms. Polypharms என்ன? நிறைய மெடிசின் தருது இல்லையா? We are going to give the patient more medicines to the patient. So that has been reduced because unwantedly medicines are not prescribed, and when the patient is following the adherence, compliance are இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்? When the patient is compliant, the disease will be low and more comorbid disease will be go off. So you don't need to go for polypharmacy. The polypharmacy is reduced. Next. The role of pharmacists delivering MTM services, what you are going to do is, patient, you are going to advocate for the patient. Patient-க்காக நீங்க என்ன சொல்றது? வக்காலத்து வாங்க இல்லையா? You are going to advocate. என்னோட பேஷண்ட்க்கு என்ன மெடிசன் எடுக்கலாம், எந்த மெடிசனை விடலாம், ஏன் அவங்களுக்கு அந்த மெடிசன் கொடுக்கணும், இதை விட்டுட்டு வேற மெடிசன் மாற்றலாம். So all these things you are going to discuss through the MTM. And clinical experts. So you are having a clinical expertise. So with that expertise, you are going to help your patients with the more efficient treatment plans and with multiple options. When you are going to give the multiple options to the physician and for the patients, so their lifestyle will change and healthcare cost cutting will be more better. And you have to collaborate. Pharmacists alone cannot do this. You have to collaborate with the physicians and other healthcare team members. Then only you can easily, you can do it successfully, the medication therapy management. Next. So cost saving through the optimized medication use. So இதுவரைக்கும் scenarios throughout the world, $5,000 average saving in every month. They are going to save $5,000 has been saving in every patient, and 18% reduction in hospitalization. 18% patient hospital மறுபடியும் போறது குறைஞ்சிருக்கு. It's a very good difference. And the 30% of waste reduction, decrease in number of unused or inappropriate prescriptions. தேவையில்லாம மெடிசன் கொடுக்கிறது, தேவையில்லாம மெடிசன், unused மெடிசன் தூக்கி போடுறது. யூஸ் பண்ண மெடிசன் எல்லாம் எங்க போடுறோம்? எங்க போடுறோம்? எக்ஸ்பைர்ட் மெடிசன்ஸ், யூஸ் பண்ண மெடிசன்ஸ் எங்க போடுறோம்? தூக்கி குப்பையில தான் போடுறோம் இல்லையா? குப்பையில போடுறது என்ன ஆகும்? காசு குப்பையில போகும், மருந்து குப்பையில போகும். நீ போடுற குப்பை எங்க போகும்? குப்பை போடுறது குப்பையில போகும். அந்த குப்பை எங்க போகும்? சுற்றுச்சூழல்ல போகும். சுற்றுச்சூழல்ல போச்சுன்னா என்ன ஆகும்? ஏதோ பாதிக்கப்படும். சுற்றுச்சூழல்ல எல்லா உயிரினங்களும் பாதிக்கப்படும் இல்லையா? Your environment, your ecosystem is disturbed. So that is going to be reduced. So they have reduced the waste reduction. 30% of waste medicine reduction has been reduced by following the MTM. Next.
The future of MTM, என்ன பண்ண போறோம்? Future எப்படி இருக்க போகுது MTM? It's going to improve the patient health through the clinical pharmacy settings and through the pharmacy students and by the pharmacists. You are going to improve the patient healthcare, and you are going to strengthen the healthcare teams as a support. For physicians ஓட workload நம்மளால குறைக்க முடியும். Doctors ஓட workload நம்மளால குறைக்க முடியும். அப்ப என்னன்னா effective healthcare team will be there in the community, so your community will be more benefited by the knowledgeable people. அறிவு சார்ந்த மருத்துவத்துறை வல்லுநர்கள் இருக்கிறதுனால அந்த சமூகம் ஒரு நல்ல உடல்நிலை பெற்ற ஒரு ஆரோக்கியமான சமூகமா மாறுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகும். And data driven insights இது மாதிரி பண்றதுனால electronic healthcare records இருக்கிறதுனால it is easy to monitor and easy to manage the disease management for the upcoming generations and reduce the healthcare costs. So cost cutting நிறைய நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. because ரொம்ப ப்ரிசைஸா போறதால ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் செப்பரேட்டா ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை செய்யும் பொழுது என்னன்னா கவனம் அவங்க மேல செலுத்தும் பொழுது so their patient is also happy, you are also more happy, you can dedicate your time and the patient can listen to you, so patient's lifestyle can improve easily, so the healthy community can be possible in future. Next. So in the future of MTM, the innovations are, again, we are going to have telehealth through online medications or online consultations. That is a telehealth we are going to do by video conferencing, by Zoom meetings, anything we can do. And then artificial intelligence and data analytics are the base funding. We can identify which patients can become have more complications in future, that we can reduce it ahead of time. முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிட்டு அதெல்லாம் நம்மளால குறைக்க முடியும். And then interprofessional collaboration will be more higher with the physicians and other healthcare team members. That collaboration is much more possible in future. Next. So coming to the conclusion. So, கலந்துக்கு வேண்டியா இருப்பது நிதர்சனம், இறப்பது நிச்சயம். இறப்பதற்கு முன்பாக இயன்றதை செய்வோம் நம் இடத்திற்கு. Right? Being a pharmacist, நம்ம என்ன படிச்சோம் சார், வந்தோம் சார், போனோம் சார் இல்லாம நம்ம சமுதாயத்துக்காக நம்மளால என்ன செய்ய முடியுமோ முடிந்தால் இயன்றவரை இயன்றதை செய்வோம் நம் இடத்திற்காக. So I would like to conclude my talk within this time period. So கொடுத்த டைமுக்குள்ள முடிச்சுட்டு நினைக்கிறேன். So if you have any doubts, anything, we can discuss and we can conclude. Thank you so much. Thank you so much for that. Thank you very much for your wonderful lecture on medication therapy management, enhancing outcomes through pharmacist interventions. He covered all the topics regarding medication therapy management, adverse drug reaction, everything he covered. I hope you all got the idea how to monitor the drug, how to give the medication therapy. This and all he covered very nicely. If you have any questions, please ask. Okay. நம்ம காலேஜ் முன்னாடி ஓப்பன் இருக்காரு 2003 அந்த பேர்
பார்க்குறீங்க, pharmacist உருவாக்க செய்கிறீங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் என்னன்னா, நான் அங்கே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். எப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் அதே சுச்சுவேஷன் அமையும்? இதுக்கு நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், எதுக்கு எடுக்கணும், கன்க்ளூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Thank you so much for the compliment. And என்னோட ஸ்டூடெண்ட் எனக்காக பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி, மிக்க நன்றி. ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்டுக்காரு. இது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன்லி ப்ரொஃபஷனல் கொஸ்டின், இட்ஸ் பொலிட்டிக்கலி அரசியல் கலந்த ஒரு நிர்வாக கேள்வி. எனக்கு ரீசெண்டாக நான் ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தேன், அதை ஞாபகத்துக்கு ஒரு கேள்வி எழுதியிருந்தேன். நான் சொல்லிடுறேன். அதையும் அதிகாரம் இல்லாத இனம் அடிமைக்கு சமம். என்னைக்கு நம்ம கையில் அதிகாரம் இல்லையோ அது வரைக்கும் நம்ம அடிமைதான். இன்னொருத்தர் சொல்றது மட்டும் தான் நம்மளால் கேட்க முடியும். ஸோ யூ நீட் someone to be in the politics or political side who are the decision maker. So that will be taking some long time. Okay, அது நம்மள யாராவது போய் உட்காந்து பேசி பண்றதுக்கு எனக்கு இப்போதான் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. திமுக இப்போதான் ஒரு பொறுப்பு கிடைச்சிருக்கு. I will try my best to do that. Okay, so அதனால மைண்டில் இருக்கு, ப்ரொபோசலாக வச்சிருக்கேன். ஆல்ரெடி ஐ ரோட் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ப்ரொபோசலாக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ whenever the time gets, inshallah I will give it to the Tamil Nadu government and I will try my best to help to the family graduates. Okay, இது ஒரு part. Second part, you have to take care of your profession. நாம தான் பண்ணணும். நமக்காக பேசுறது யாரு? நம்ம தானே பேசணும். எனக்காக நான் பேசலன்னா, எனக்காக இன்னொருத்த பேசல நான் பேச வந்தேன் இல்லையா? பசிக்குதுன்னா நான் தானே சாப்பிடுவோம். பசிக்குதுன்னா அண்ணன் சாப்பிட விட்டுருவியா? புடிக்கிடும் இல்லை, எப்போ பார்த்தா அண்ணனே சாப்பிடுவோம் கொடுறாங்க அப்படி வாங்கி நம்ம சாப்பிட்றோமா இல்லை? உன் பசிக்கு நீ தான் சாப்பிட்டான், உன் பிரச்சனைக்கு நீ தான் பேசணும். ஓகேவா? ஸோ யூ ஹேவ் டு திங்க். உனக்கு ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீ தான் யோசிக்கணும். என் ப்ரொஃபஷன் நான் எப்படி அஃபிஷியலாக கொண்டு போய் என்னால் ரெகக்னைசேஷன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு சில நிறைய மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் தேவையா இருக்கு. ஒன் இஸ் மேக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கரிக்குலம் டெவலப்மெண்ட் வேணும். அது கல்விக்கூடங்களில் வரணும், யூனிவர்சிட்டிஸில் வரணும், காலேஜஸில் வரணும். அதன் பிறகு இட் ஹாஸ் டு கோ டு தி கவர்மெண்டல் பாடிஸ் டு ரெகக்னைஸ் தட் அண்ட் கிரியேட் தி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இதெல்லாம் நடந்தால் தான் அங்கே நடக்குது. சவுதியில் அப்படி இல்லை. ஸோ வாட் வி ஆர் ஃபேசிங் இன் கிங்டம் ஆஃப் சவுதி அரேபியா, whenever you design a curriculum, ஒரு கரிக்குலம் நான் டிசைன் பண்ணிட்டு அப்ரூவலுக்கு அனுப்பும் பொழுது he is asking what is the graduate outcomes. இந்த கிராஜுவேட் எங்க போவோம், படித்த பிறகு எங்க போவோம், அந்த கேள்வி முதல்ல வைக்கிறோம். சார் இவன் படித்த பிறகு ஃபார்மசிஸ்டாக போவோம், ரைட். அதுக்கப்புறம் வேற எங்க போவோம் தெரியல சார், கேட்டா அவ்வளோதான். ஒன்றை மட்டும் வச்சு கேட்ட வராது. I must have multiple opportunities for the graduates there. I have to list out. ஒரு 10 opportunities இருக்கு சார், இதெல்லாம் போக முடியும் இதை படிச்சா, ரைட். Then the same ministry will ask to the other departments, Ministry of Health, SFDA, எல்லாரும் கேட்போம், இந்த கோர்ஸ் முடிச்சா உங்கள்கிட்ட ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா, கொடுப்பியா அப்படின்னு நாங்கள் கேட்குறோம். அவன் ஓகே என்னால் தர முடியும். அதற்கப்புறம் தான் அந்த கரிக்குலம் எஃபெக்டிக்கே வரும். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடந்தால் மட்டும்தான் இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் சிஸ்டமேட்டிக். இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு டைம் எடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ டைம் எடுக்கிறதுனால ஸோ யூ ஹேவ் டு பி பேஷன்ஸ். We must be with patience, but if God willing, இறைவன் நாடினால் அது கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும். என்னால அனைத்து முயற்சிகளும் நான் செய்வேன். ஓகே, thank you so much. Hope I answered your question. வேற ஏதாவது questions இருக்காப்பா? Any questions? Feel free to discuss. Okay. Actually, I have an annual vacation. எனக்கு 2 மாசம் லீவ் கொடுத்து சவுதி கவர்மெண்ட் போயிட்டு நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு ஃபேமிலியெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒழுங்காக ஃப்ரெஷ் மைண்டோட வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கு. சரியா? நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன். Why I came to here? For what? ஒன்று சம்பத் சார் அவர் ஆர்டர் போட்டால் நாங்கள் எதுவும் மீறதே கிடையாது. தம்பி வந்துடுறீங்களா, உள்ளே நீங்கள் அவ்வளோதான் வந்துடுவோம். ப்ளஸ் இந்த
இந்த காலேஜுக்கு செஞ்சு விட்டு கடன், முதல்ல வேலை பார்த்து சம்பளம் வேலை காலேஜ், வேற ஒரு காலேஜில் வேலை பார்த்து சம்பளம் கிடைக்கல, இவங்க தான் முதல்ல எனக்கு சம்பளம் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த நன்றி உணர்ச்சி என்றைக்குமே எனக்கு உண்டு. இசிபியில் வேற ஒரு காலேஜில் வேலை பார்த்தா சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஹாஸ்டலில் இருந்து சாப்பிட்டு மெஸ்ஸுக்கு ஃபீஸ் கட்டாமல் சார் சாப்பிட்டுட்டு, அப்புறம் டிரைவிங் ஸ்கூலில் வச்சுருந்தாங்க அவங்க, அதில் போய் டிரைவிங்லாம் கற்றுக்கிட்டு இப்படி அப்படியே கழிச்சு வந்த காசு வாங்க. அப்படிலாம் இல்லாமல் முதல்ல கை நிறைய சம்பளம் கொடுத்த காலேஜ். அதனால அந்த நன்றி விசுவாசம் என்றைக்குமே எனக்கு இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை கமிங் அண்ட் சீயிங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். மோரோவர் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நமக்கு தெரிஞ்சது பிறருக்கு கற்றுத்தரும் இல்லையா? அரபியில் ஒரு வார்த்தை உண்டு, சதக்கத்தில் எல்ம் அப்படின்னா. சதக்கத்தில் எல்ம் சேரிட்டின்னு இருக்கு இல்லையா, தர்மம் பண்றதுன்னு இருக்கு இல்ல, தர்மம் பல வகை இருக்கு, எல்லாமே தர்மமா பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். பட் as per Islamic guidance you have to give the charity for the knowledge. எனக்கு கிடைத்த கல்வி இது என்னோடு தங்காம இதை நான் பிறருக்கு சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தை நான் இருக்கிறேன். இது எனக்கு என் மார்க்கம் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தர்மம். படிச்சது நீயே படிச்சிடல, உனக்கு அந்த வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லு. அடுத்தது நீ கற்றுக்கிட்டத மற்றவங்களுக்கு கற்றுக் கொடு. இட் இஸ் a charity. That is called in Arabic சதக்கத்துல் இல்ம். அதாவது கற்றறிந்த கல்வியை பிறருக்கு கற்றுக் கொடுப்பது ஒரு தர்மம். ஒரு ஆசிரியனாக நான் கற்றுக்கிட்டதை என்னோட நிறுத்திக்காம மற்றவங்களும் சொல்லிக் கொடுக்கும். அதனாலதான் வருஷம் ஓடி வர்றது. யாராவது கூப்பிட மாட்டாங்களா, எங்கேயாவது நம்ம கூப்பிட்டு நம்ம ஒரு டாப் கொடுக்க மாட்டாங்களா, போனாக்கா 4 பேர் நடந்து சொல்லலாம். 300 ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு சொன்னோம்னா ஒரு 10 ஸ்டூடெண்ட் என் பேச்சை கேட்க மாட்டானா? This is only my expectation. If 300 students are there, if the 300 students are listening to me, I will be more happy. But among that, if 10 students are getting my message, that's more than enough for me. சரியா? So discussion பண்ணாம உங்க knowledge வளராது. You have to discuss பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? How you are gaining the knowledge? You think. ஒரு question generate பண்ணி நீ think பண்ணுவியா? You will think. அதை நீ பேசுவியா? நீ பேசுறது உன் காதுல நீயே கேட்பியா? அதை நான் வாங்குறேன், நான் பேசுறது நீ காதுல கேட்பியா? அப்படின்னா two-way communication, you are memorizing, you are speaking, generating, cognitive thinking is improving. நீ கேட்ட ஒரு கேள்வினால மீதி இருக்கிற 300 பேருக்கு அதோட knowledge போய் சேரும். Okay? Because of your question, not only you are getting the benefit, remaining 300 students are getting the same benefit what you are going to get. So please feel free to discuss and to get updated. எந்த மாதிரி கேள்வியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வெட்கமே படாது. You are a student. Okay? You are a student. This is the time to learn. Okay? பேசிட்டு இருக்கும்போது பசங்க சொல்றாங்க இல்லையா, அது குப்பையில போடணும், அதுக்கப்புறம் குப்பையில போடணும் சார் இல்லையா, தப்பே இல்லை. You have to speak. சொல்லு, ஆமா அங்கதான் போடணும், வேற எங்க போடணும் இல்லையா? அதனால தயங்கவே கூடாது. மனசுல தோணுனதை கேளு, வெக்கப்படாம பேசு. அப்பதான் என்ன ஆகும்? நாளைக்கு போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட பேசுறதோ நர்ஸுகிட்ட பேசுறதுக்கோ எதுவுமே இல்லை, உன் காதல சொல்றதுக்காக தைரியம் வரும். ஓகே? பேசினாதான் தெரியும் என்ன. ஓகே? Any doubts? Any questions? சொல்லுங்க. சார், நீங்க ஃபார்ம்லி முடிச்சிருக்கீங்க, நீங்க ஃபாரின்ல வேலை செய்றீங்கன்னு சொல்றீங்க. அப்போ உங்களை மாதிரி ஃபார்ம்லி முடிச்சவங்க இந்தியாவில் வேலை இல்லைன்னு சொல்றீங்களா? நீங்க ஃபாரின் போயிருக்கீங்க சார். அப்போ ஃபார்ம்லி முடிச்சவங்க எல்லாமே ஃபாரின் போனா தான் செட்டில் ஆக முடியுமா? நம்ம நாட்டில் இந்தியா தான் இருக்கு. இல்ல அதான் கொஸ்டின் சார். Mohammed Miaz. Okay, எந்த ஊரு? தென்காசி. Okay. Mohammed Miaz from தென்காசி. எந்த இயர்ப்பா? Third year ஃபார்ம்லியா? B.Com. Okay. நானும் ஃபார்ம்லி கிடையாது, அதை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒன்லி PhD. ஓகேவா? B.Com, M.Com, PhD. ரைட்? இப்போ ஃபார்ம்லி படிச்சுட்டு வெளிநாட்டுக்கு போனா தான் வேலை கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. இங்க கிடைக்காதா அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையும் வாய்ப்புகள் இருக்கு, அதை நாம தான் கேட்கணும். ஓகே, நம்மளே தேடி வாய்ப்புகள் வராது. You have to search your opportunities. Opportunities once in a while. லைஃப்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியான திங்ஸ் எதுப்பா? What is more costly in your life? Time. Time. Okay, then வேற என்ன காஸ்ட்லி லைஃப்ல?
லைஃப்ல ரொம்ப காஸ்ட்லியானது ஒன்று டைம் சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று நான் சொல்றது என்னன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வாய்ப்பு. உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் வரை நீ ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கணும். வாய்ப்பு கிடைச்சதா விடாது. அந்த வாய்ப்புகளை நாம தான் உருவாக்கிக்கணும். we want to try our level best. நம்பர் 1, ரொம்ப நுணுக்கமா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இந்த கேள்வி வந்து சிம்பிளா கடந்து போயிடவே முடியும். இதுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு எல்லாம் ஒளிஞ்சிருக்கு. இல்லை இந்த ஒரு கேள்வி தம்பியோட ஆதங்கம் ஒளிஞ்சிருக்கு, ஒரு சமூகத்தின் ஏமாற்றம் ஒளிந்திருக்கிறது, இன்னொன்று எதிர்காலத்தை பற்றிய கவலை ஒளிந்திருக்கிறது. இல்லையா? ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும் தெரியல, இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷன் புரியல. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்துதான் அந்த கேள்வி. ஸோ இதுக்கு எப்படி நான் பதில் சொல்றேன், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் கெட் யுவர் ஜாப் ஹியர் இட்செல்ஃப் இன் இந்தியா இட்செல்ஃப். ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். உங்ககிட்ட திறமை இருந்தால் உனக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. ஃபார்ம் டி முடிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம் நீ நினைக்கிறேன், எங்கெல்லாம் போகலாம் உன்னோட எண்ணமா இருக்கு. வாட் இஸ் யுவர் தாட்? எங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம்? பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு எங்கெல்லாம் வேலைக்கு போகலாம்? ஃபார்மசி இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை செய்கிறது, ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை செய்கிறது, மெடிக்கல் கோர்ஸில் வேலை செய்கிறது. ஓகே. இப்போ நீங்களும் சொன்னீங்க பிஃபார்ம்னா கம்பவுண்டர்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்க. அப்போ வந்து வேறு நாட்டில் உள்ளவங்க வந்து பிஃபார்ம் அதிகம் பார்க்கும்போது நம்ம நாட்டில் பார்க்கறது, அப்போ நம்ம நாட்டில் பார்க்காத போது நம்ம தப்பு தான் செய்கிறது. அப்போ பிஃபார்ம்ங்கிற போது எல்லாருமே கம்பவுண்டர் பார்க்கும்போது ஃபார்மசியில் உள்ள குறைகள் தான் சார் நினைக்கிறாங்க. அப்போ இல்லையே, எப்படி சார்? சரி, இப்போ நீ என்ன சொல்றீங்க, என்ன வந்து நீங்களே சொல்றீங்க கம்பவுண்டர் தான் சொல்றாங்க, அப்படி இல்லையா? என்ன சார் இப்போ ஏன் காட்டு கூட பிஃபார்ம் முடிச்சு போகிறவங்க ஃபாரின் போகலாம், சவுதி போகலாம், துபாய் போகலான்னு இருக்காங்க. அப்படியே இந்தியா வேலையும் எனக்கு காட்டு வர மாட்டேங்குது. அதுக்கான சார் ஓகே, இங்கே காட்டு வர மாட்டேங்குது, அங்கே தான் போகணும்னு தோணுது. அது ஏன் கேட்குறேன்? அப்படின்னா இந்தியாவில் பிஃபார்ம் படிக்கிறவங்க கம்பவுண்டரு அவங்கள ரொம்ப கீழே இருக்கு நினைக்கிறதுனால இருக்கா, இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் அவ்வளோ அது ப்ரொவைட் கொடுக்காம இருக்காங்க. இல்லை, அது ரியாலிட்டி சொல்கிறேன். தேங்க்யூ. சிடம் இப்போ தம்பி சொன்ன மாதிரி ஒரு 4 ப்ரொஃபஷன் சொல்லிட்டோம். ஒன்று வந்து மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, ஹாஸ்பிட்டல், ஃபார்மசி, பிரைவேட் மெடிக்கல் ஷாப்பு, இன்னொன்று என்னப்பா? இன்னொன்று மெடிக்கல் ஷாப் தான், பிரைவேட் மெடிக்கல். ஓகே, 3 சொல்லியிருக்கேன். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் கோ டிஃப்ரெண்ட் பிளேசஸ். ஓகே, கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் ஜாப்ஸ், கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் போகலாம். ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸில் ஜாப் இருக்குது, ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸில் போகலாம். ஏடிஆர் ரிப்போர்ட்டிங்கில் போகலாம், ஏடிஆர் மானிட்டரிங்ஸில் போகலாம். அண்ட் தென் ப்ரொடக்ஷன் சைட் இருக்கு, மார்க்கெட்டிங் சைட் இருக்கு, குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நிறைய டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்லாம் வந்துருச்சு. இங்க எல்லாமே உனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்கு. ஸோ இந்த வாய்ப்புகள் எல்லாம் நீ பயன்படுத்தணும். நம்பர் 1. இன்னொன்று, சார் எனக்கு ஃபாரின் தான் போகணும்னு தோணுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் யூ ஆர் சீயிங் திஸ் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ். உனக்கு கிடைக்கிற எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே ஃபாரினாக இருக்கிறதுனால ஸோ அங்கே போனால் தான் முடியுமோ அப்படிங்கிறது தான் உங்களோட தாட்டா இருக்கு. அது நம்பர் 1. நம்பர் 2, இங்கே நம்மளை நாமே ப்ரூவ் பண்ணணும்னா நாம தான் இந்த சமுதாயத்தை மாற்றணும். புரியுதா? ஸோ ஒரு சின்ன உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன். ஜஸ்ட் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் அன் எக்ஸாம்பிள். நரிக்குறவர்களை பார்த்துருக்கீங்களா? ஊசி மணி பாசி மணி வித்துட்டு இருப்பாங்க, ரைட்? நம்ம சின்ன பிள்ளையாக கூட நம்மளால பார்த்துருப்போம், நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க. நவ் த கம்யூனிட்டி இஸ் லெஸ். அவங்க இல்லையா இல்லை வளர்ந்துருக்காங்க? வளர்ந்துருக்காங்க. அவங்கள ஊசி மணி பாசி மணி விற்கிறவங்கள மட்டும் நினைக்காம அவங்களுக்கும் படிப்பு வேணும், அவங்களுக்கும் கல்வி வேணும், அவங்க உயரணும் அப்படின்னு நினைச்சு அதுக்குண்டான வாரியங்களை அமைச்சு அதுக்குண்டான வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸை கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்து அவங்களெல்லாம் மேலோக்கி கொண்டு போகும்பொழுதுன்னா எல்லாமே மாறுது. அது எதனால வருது? அவங்களுக்கு உரிய விஷயங்கள் அவங்களுக்காக நடக்கும் பொழுதுதான் வரும். இது நம்ம இன்னைக்கு மாற்றிருக்கோம். கம்பவுண்டர் இன்னைக்கு யாரும் சொல்றது இல்லை, இன்னைக்கு மாறிடுச்சு. ஏறக்குறைய 70-80% they know about pharmacy. ஃபார்மசினா என்ன, ஃபார்மசிஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றின அவேர்னஸ் இன்னைக்கு நிறைய வந்துச்சு. ஸோ அந்த தாட் இன்னைக்கு மாறி இருக்கு. நாங்கள் படிக்கிறப்ப கம்பவுண்டர் இருந்துச்சு. இன்னொரு மெயின் ரீசன் காம்படிஷன் வந்து டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி. உனக்கு மெயின் காம்படிட்டர் யாரு? உன் கூட போட்டி போடுற ஆள் யாரு? போட்டியாளர் உனக்கு கூட இருக்கிறது யாரு? சொல்லு. அப்புறம் வேற அவ்வளவுதானா? எம்காம் உனக்கு அதிக படிப்பு, அவனுக்கு போய் காம்படிட் போட்டியாளர் ஆக முடியாது. வந்து இல்லை பாயிண்ட்
ஃபார்ம் காம்படிட்டர் யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா டிப்ளமா இன் ஃபார்மசி அண்ட் பிளஸ் கெமிஸ்ட்ரி, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி படிச்சவங்க. இது ரெண்டு காம்படிட்டர் உனக்கு இருக்கிற வரைக்கும் யூ ஹவ் டு, நீ போராடி தான் ஆகணும், வேற வழி இல்லை. நீ போராடி தான் ஆகணும். யூ ஹவ் டு கோ தேர். பிகாஸ் நம்ம பண்ற பாதி வேலையை கெமிஸ்ட்ரிக்காரங்களும் பண்ணுவாங்க. there is a possibility for them to do it. அப்ப என்ன ஒன்று சீப் லேபர், சீப்பாக கிடைக்கிறப்போ அது நமக்கு உரிய ஒரு வாய்ப்பா, நமக்கு வாய்ப்பு குறையுது. அதில் ஒரு குறையும். டி ஃபார்ம் 2 வருஷம் தான் படிக்கலாம் இல்லையா? 2 வருஷம் படிச்சா he is also eligible for getting a registered pharmacist. He can open a medical shop. ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் வேலை பார்க்க முடியும். உனக்கு சம்பளம் எவ்வளவு தருது? எவ்வளவு நீ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற சம்பளம்? சும்மா சொல்லு. மாச சம்பளம் எவ்வளவு எதிர்பார்க்குற? 60, 70, 50. ஓகே, ஆசைப்படுறதா நிறைய ஆசைப்படுறது இல்லையா? இந்தியாவில் இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் வேலை பார்க்கும்போது மாதம் 25,000 20,000. இதே சவுதியிலையோ அமெரிக்காவிலோ பிரிட்டன்லையோ போனாலும் மாதம் 1 lakh 2 lakh வாங்குறாங்க. அதுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு. டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு, நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நீ இங்கே இருக்கிறதுக்கும் அங்கே போகிறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஹியர் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அரௌண்ட் 15 to 20, 25,000 நீங்கள் எதிர்பார்க்க முடியும் இங்கே இருக்கிற சேலரி. இதே டிப்ளமா இன் ஃபார்மசி தே வில் கம் ஃபார் 10,000. நீ உனக்கு 25,000 கொடுத்தா வேலை வாங்குறதுக்கு 10,000 கொடுத்து வேலை என்னால் முடியுது அப்படின்னா ஐ வில் கோ ஃபார் தட் பர்பஸ். அந்த அவனை தான் தெரிந்து இருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் மோர் டிராபேக் ஃபார் த ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷன். ஓகே, if you want to go for abroad, Saudi போறான்னு நீ சொல்றீங்கல்ல, that opportunity has been reduced now. Saudi opportunity இல்லை. Community pharmacy completely occupied by Egyptians, Arabic speaking people. They have dominated. Jordanians, Syrians, Egyptians, அவங்க தான் ப்ரிஃபர் பண்றாங்க because of the language. No need to train them. Train பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எதுவும் இல்லை. They are also you have to take the license. Licensing exam எழுதி நீ பாஸ் பண்ணாம இப்பெல்லாம் நீ ஒர்க்கே பண்ண முடியாது. You cannot practice it. நம்மகிட்ட லைசன்ஸ் இருக்குல்ல, ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசி லைசன்ஸ் வாங்கினா நம்ம கடை வைக்க முடியும் இல்லையா? அதே மாதிரி they have some exams and systems. அதை நீ கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் அங்கே போய் நீ வேலை பார்க்க முடியும். Now Indians are losing their jobs in community pharmacy. That is the reality. அங்கேயும் இப்போ இல்லை, அது முடிஞ்சு போச்சு. ஒன்றுனா முடியும் போது தான் அந்த புரட்சி வரும். அது வரும்போது தான் you will get your rights. ஓகே, ஆனால் அங்கே இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. அங்கே சவுதி அரேபியா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிகிரிக்கு இந்த ப்ரொஃபஷன் தான் அவங்களுக்கு தான் அந்த வேலை கிடைக்கும், வேற யாரும் தர மாட்டாங்க. இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கு இல்லை, கெமிஸ்ட்ரிக்காரங்க வச்சுப்பாங்க, டிப்ளமாக்காரங்க வச்சுப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி இந்த ரூல்ஸ் அங்கே கிடையாது. அந்த கண்ட்ரியில் இந்த ரூல்ஸ் இல்லாததுனால தான் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ரொஃபஷன் தே ஆர் கெட்டிங் தேர் ரைட்ஸ் அண்ட் தேர் ஜாப்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் அ பாயிண்ட். வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? முடிஞ்சா? வெரி குட். வேற தேங்க்யூ ஃபார் தி டிஸ்கஷன். Any other questions? From female side? எது இல்லையாப்பா? ஒண்ணுமே இல்லையா? மூச்சு படம் பேசுங்க. நாங்கெல்லாம் படிக்கிறப்ப எங்க பேட்ச்ல 3 பொண்ணு தான். நாங்க படிக்கிறப்ப எங்க பேட்ச்ல 3 பொண்ணு தான். யார்ட்டையும் பேச முடியாது, யாரும் வெளியே பேச மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி பேசுங்க, நான் பெண் பிள்ளைகள் பேசுங்க. ஒரு பெண்ணு படிச்சா என்ன ஆகும்? இந்த குடும்பமே படிச்சதுக்கு சமம். So you have to speak and you have to discuss. Yes sir. காம்பவுண்டர் கேட்டீங்க. ஆக்சுவலாக காம்பவுண்டிங் தி ட்ரக்ஸ், ஓகேங்களா? அதான் காம்பவுண்டருக்கு மீனிங். ஆக்சுவலாக அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணும்பொழுது ஒரு ஆயின்மெண்ட்டோ பேஸ்ட்டோ லோஷன் டெலிமெண்ட் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இன்ஸ்டன்ட்டாக எழுதி கொடுப்பாங்க இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம். அது இமீடியட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறதா ஃபார்மசிஸ்டோட வேலை. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்டிங் தி ட்ரக்ஸ், ஓகேங்களா? அதுதான் கம்பவுண்டர்னு சொன்னாங்க. இப்போ ஃபார்மசிஸ்டாக மாறிடுச்சு. அதான் மீனிங்க. இன்னொன்று வந்து சார் சொன்னாரு, வாய்ப்புகள் வர்ற வரைக்கும் நம்ம காத்துக்கிறோம்னு ஒரு சிலர் சொல்றாங்க. இன்னொன்று வந்து வாய்ப்புகள் வர்ற வரைக்கும் நீங்க காத்துக்கிற உருவாக்குன்னு சொல்றாங்க. ஸோ இது எல்லாம் விட நம்மளுடைய செல்ஃப் இதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றது தான் மெயின் இல்லைங்களா? அது கிடைச்சாவே நமக்கு ஒரு வகையில வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். தேங்க்ஸ் சார். அந்த ஒரு கம்பவுண்டர் சொன்னது கரெக்டு, சார் சொன்னது. உனக்கு திறமைகள் நீ வளர்த்துக்கிட்டா, if you have the skills with you, the jobs will come towards you. You have to develop your skills. யார்கிட்ட திறமை இருக்கோ அவனை தேடி எல்லா வாய்ப்புகளுமே வரும். புரியுதா? You have to develop your skills.
சொல்றேன். I will take me as an example, okay? இது தற்பெருமையோ இல்ல பெருமையோ கிடையாது. நான் இன்டர்வியூக்கு போறப்போ என் கூட நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் கூட்டிட்டு போறேன். இன்டர்வியூக்கு தான் போறோம், வேலைக்கு தானே போறேன் இல்லையா? இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் என்ன நினைப்பாங்க? ஒரு இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? யாருக்கும் தெரியாம பாக்கெட் வச்சுட்டு நேரம் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவோம்? நமக்கு மட்டும் வேலை கிடைச்சா போறோம்னு நினைச்சுப்போம் இல்லையா? அப்ப அன்னைக்கு அந்த வேலை தோணல. இன்னைக்கு எனக்கு தோணுறது இல்லை. அது மாதிரிலாம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன். I informed all my friends I have got an interview. It's an open interview. Walk-in interview தான், வாங்க எல்லாரும் போகலாம் அப்படின்ட்டு நான் ஒரு 7-8 பேர் போனோம். 8 பேர் எல்லாருமே போனோம். அதில் செலக்ட் ஆனதுல ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். செகண்ட் பேட்ச்ல இன்னொரு ஃப்ரெண்டு செலக்ட் ஆனோம். அவ்வளோதான். 8 பேர்ல நாங்கள் 2 பேர் செலக்ட் ஆனோம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்ல நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன். நான் போயிட்டு 6 மாசம் கழிச்சு இன்னொரு ஃப்ரெண்டு என் ஃப்ரெண்டு வந்தான். அவ்வளோதான். மீதி யாருமே கிடைக்கல. அவங்கெல்லாம் வந்து they are very well qualified. எல்லாரும் மாஸ்டர்ஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க. they are well qualified. என்னோட படிப்பாளிகள், என்னோட நல்ல மார்க் எடுத்தவங்க. என்ன ஆயிடுச்சுங்க? என்ன ஆயிடுச்சு? என்ன மிஸ் ஆயிடுச்சு? ஸ்கில் இல்லை, திறன், என்ன திறமை இல்லை, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல, பேச தெரியல, எடுத்தது பிரிஸ்கிரிப்ஷன் படிக்க தெரியல, படிச்ச அந்த இடத்துல ஸ்பாட்ல அவன் கேட்கற கேள்விக்கு அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி பதில் சொல்ல தெரியல. அங்கதான் மிஸ்டேக் ஆச்சு. ஸோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். இந்த மாதிரி நாங்கெல்லாம் வரும்பொழுது எங்களை வச்சு கற்றுக்கிட்டு எங்ககிட்ட பேசி யூ ஹேவ் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ், லேர்ன் ஃப்ரம் அஸ். ஸோ நான் என்னோட சூப்பர் சீனியர் பார்த்தேன். இந்த இப்போதான் மீட் பண்ண அவர் கூட தான் பேசிட்டு இருந்தேன். சார் போயிட்டாரு இருக்கு. எங்களோட சூப்பர் சீனியர் இப்போதான் அவர் பிஹெச்டி பண்றாரு. ஸோ கற்றுக்கிறதுக்கு ஒரு ஏஜ் லிமிட்டே கிடையாது. புரியுதா? கல்வி கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வரம்பே கிடையாது, வரமுறையே கிடையாது. எப்போ வேணாலும் படிக்கலாம், எப்படி வேணாலும் படிக்கலாம். ஈவன் ஐ ஆம் திங்கிங் நவ் டு ஸ்டடி. ஒரு எம்பிஏ பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன், இல்லை வேற ஏதாவது டிப்ளமோ படிக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். ஸோ டைம் பர்மிட்ஸ் ஐ வில் டூ தட். ஸோ ட்ரை டு லேர்ன் அண்ட் டெவலப் யுவர் ஸ்கில்ஸ். சார் சொன்ன மாதிரி தான், இஃப் யூ ஹேவ் த ஸ்கில்ஸ் யூ வில் கெட் த திங்ஸ் டன். ஓகே, தேங்க்யூ. வெல் சைட். நாளைக்கு சார் காலேஜ் சார் வந்து இருப்பாரு. இனி டவுட் வில் இன்ட்ராக்ட் அவுட் சைட் தி. As a picture of our heartfelt appreciation, I would like to invite Dr. A. Saravakumar sir, chairperson, to present a memento and a shawl to our resource person, Dr. Nuhu Abdullah Khan. Please, sir. I request our principal, Dr. Raj Sambatkumar sir, to present a memento to our chairperson, Dr. A. Saravakumar sir. Please, sir. We hope you have joined a valuable knowledge and made important connections during the day. We look forward to seeing you again on tomorrow morning. Thank you very much. Tomorrow the session will start at sharply 10 o'clock. Please all of you try to assemble before 10. Our college students, second family and 7th sem students, they should assemble at the auditorium at 9:30.